Hello, everyone. Welcome to King English class. Today, we will learn vocabulary about familiar shapes in math. Let's get started. Circle. 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 Triangle. 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 Rectangle. 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 Square. 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 Oval. 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 Star. 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 Trapezoid. 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 Heart. 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 Diamond. 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 Pentagon. 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 Hexagon. 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 Heptagon. 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 Octagon. 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 Parallelogram. 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 Crescent. 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 Cuboid. 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 Cross. 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 Cube. 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 Sphere. 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 Square pyramid. Square pyramid. Square pyramid.
Cone. 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 Arrow. 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 Cylinder. 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 Triangular prism. Triangular prism. Triangular prism. Don't forget to like, share, and subscribe.